excellent event. We are very happy to see you in the presentation of the book Taking the Case to the European Court of Human Rights by Professor Líchì. Professor, thank you very much for accommodating our request and joining us and finding time in your very busy schedule and being today with us to present this very important book to the Armenian legal community. And we're really very much looking forward to a very interesting discussion. In your agendas, you most probably have noticed that Her Excellency Ambassador Andrea Victorin should have joined us, but unfortunately at the very last moment she cancelled her participation due to another very important meeting. And now thus my pleasure is to give the floor to Ms. Lili Danerian, Deputy Head of Cooperation Division, for the opening remarks. Please. Dear colleagues, is it okay? Dear colleagues, dear President of the Constitutional Court, President of the organization, is it better? Well, it's always the first speaker who has most troubles, sorry for that. So, dear Professor Líchì, ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome you on behalf of the Directorate General of Human Rights and Rule of Law of the Council of Europe to the presentation of the Armenian version of the book presenting Taking a Case to the European Court of Human Rights by Professor Líchì. It's a real honor to welcome Líchì with us today, and I want to thank you, Philip, very much for considering our invitation, our request, and finding time in your busy schedule to visit my beautiful Yerevan, and even for this short time and present this very important book to the Armenian legal community. For those who don't know Professor Líchì, he is a professor of human rights law at the Middlesex University, the former president of the European Human Rights Advocacy Center. He publishes widely in the field of international human rights and has extensive experience in representing applicants to before the European Court of Human Rights. Today's event is supported by our project on supporting the judicial reform in Armenia, funded by the European Union and the Council of Europe and implemented by the Council of Europe. So the project also supported the legal editing and publication of the book in 300 copies. Let me also warmly thank the European Law Association and Ms. Yusmina Hakopian for being behind the whole process of translating, editing, publishing the book, and also for initiating this event. Dear colleagues, the book by Mr. Líchì is a valuable legal resource which provides very practical guidance on the process of taking a case to the European Court of Human Rights, including step-by-step approach to the litigation process. It is important to legal practitioners, judges, academic society, students. This new edition find an immediate place, will find, I'm sure, on the shelves of any practitioner contemplating bringing an application to the European Court of Human Rights. And we also believe that publications will contribute to the process on enhancing the equal access to justice and legal certainty, and improving the efficiency of the performance and management of the courts in Armenia in line with Council of Europe standards. The presentation of the book is dedicated to the Human Rights Day, which is actually celebrated on the 10th of December. 2 words about just some practical examples on how
Some reforms have been initiated and some implemented. To name a few, thanks to Melikian against Armenia judgment, the right to challenge the lawfulness of government decrees was introduced by an amendment to the Constitution in November 2005, which allows for appeals to the Constitutional Court to contest the constitutionality of legislative acts, including presidential and government decrees. Following Shmagonian against Armenia judgment, the procedural requirements for lodging an appeal on points of law to the Court of Cassation were amended, and the requirement that only specially licensed advocates could lodge such appeals was abolished in 2009. Yes. An important change has been introduced thanks to Peruzian against Armenia judgment in 2007. Metal cages were removed from all courtrooms where criminal proceedings take place. In 2014, more circumscribed rules on appeals on points of law were introduced by amendments to the Civil Code of Civil Procedure, Civil Procedure Code, in order to avoid several final judgments concerning the same case, Amirkhanyan against Armenia judgment. The last one I want to mention is the very recent one, Nazaganyan against Armenia, where the applicant was removed from position as a judge as one of his decisions was allegedly lacked proper reasoning. The case concerned the applicant's alleged inability to have recourse to judicial review and of the decision to recommend his dismissal from the office of a judge. And he further considered that his dismissal had violated his right to freedom of expression and was discriminatory. The court holds that there was a violation of Article 6 of the European Convention on Human Rights. Referring to statistics, it is worth mentioning that as of the January 22, the total number of judgments regarding Armenia was 153. Out of which 142 the court found violation of the convention. Over a quarter of violations found by court concerned the unfairness of proceedings, Article 6 of the European Convention on Human Rights, while almost another quarter related to the right of liberty and security, Article 5. I brought up just very few examples on how that the execution of the judgments against Armenia of the European Court of Human Rights have brought some real improvements for people's lives, as well as on institutional level of the functioning of the judiciary on a wide range of issues. Coming back to our today's event, I would also like to mention that the book was translated into Armenian with the financial support of Friedrich Naumann Foundation. And in conclusion, well, I will stop here. Let me thank all engaged partners to make this event happening today, and I wish all of us interesting discussion today. Thank you. Thank you. Thank you very much, Lili. Now it's my pleasure to give the floor to Ms. Leila Zhdanova, Deputy Head of Office of Council of Europe in Yerevan. Please, Leila. Thank you very much, Tamara. Good evening, distinguished guests, colleagues, partners. On behalf of the Council of Europe office in Yerevan, it makes great pleasure to be here today and to host Professor Lիչի here in this room and in Yerevan for a couple of days at least. And just to echo what Lili said and to add a couple of words on the importance of this book, I wanted to mention that as many of you probably know, the European Court of Human Rights, or Strasbourg Court as we call it, it was established in 1959, was the first judgment Lawless versus Island Hunting in 1961, and since that time the court earned a lot of trust and respect from people living around Europe, but also not in Europe, but in other countries as well. And the potential applicants of the court being only in Europe today is around 700 million people. Just a year ago it was more than 800, knowing that Russia is a member state. And people of different backgrounds sending letters to the court, trying to protect their rights. It could be a prime minister, the former prime minister, for instance,
as in case Tymoshenko versus Ukraine. It could be a judge, as in case Baka versus Hungary, a woman who is a victim of violence, domestic violence with her child, as in case Court versus Austria. It could be also an unconfined minor seeking asylum, as in case MSS versus Belgium and Greece. And also, as I said, people living outside, as in case Jalut versus Netherlands, which concerned the case of Iraqi national and the violation committed by the Dutch military in his party. I had a privilege to work for the European Court of Human Rights for a short period of time. And when the young lawyers are coming to the court, they have an inception training. And at least in my division, we are shown some local artifacts. So in our case, it's an application written with blood instead of ink, and also an application written on a piece of toilet paper and then handed over to someone who took it out from the prison. It is done to show to young lawyers how desperate people could be when they try to get justice. And because of its efficiency, as William said, and the change that the word brings to the field, to real people, the court became a victim of its own success. So thousands of applications are coming to the court every year. Unfortunately, around 90% of them are ineligible because they don't meet certain criteria, it could be both procedural and some substantial issues, could be also a problem for non-admissibility. And as we know, Armenia joined the court in 2002, and the first judgment was delivered in 2007. And although the number of applications is not so big if we compare, for instance, with my country, Ukraine, sometimes we can get 1,000 per day. So it's around 200 applications per year. So according to the last year's statistic, it was 290. And 194 were found inadmissible. And that's why the judges sitting in the chamber, they have never seen these applications. And knowing that, we believe that it's very important for lawyers working in the countries to have access to information about the court, how it works. First of all, in language that they understand well, because the initial applications could be made in local language as well. But also to have this experience of a peer, of a colleague who was standing before the court, and not just guidelines wrote by the registry of courts from the point of view of someone who is internal. And it is also in a way important that not only lawyers read this book, but also other legal professionals, including judges. And why? Because they could then understand better how the system works and how their everyday actions could lead to actual judgments and violations. And I think for forever, their names will be somewhere in Hugo, in the database of the court, yes? And it will lead to certain sanctions against the government, so it would be also counted as a money paid, as just satisfaction to the victim. So actually, they are also the ones who benefit to the whole problem of the speediness maybe of the procedure of the court. And if the justice is made here and now in Armenia, and the cases are not coming to the court, it means that people will not need to wait for years, as it is now, unfortunately, to get their case first heard by the European Court of Human Rights, and then sit and wait until the case will be finally executed. So that's why I'm very happy that we had such an opportunity to support the publication of this book, to bring some copies to you right now, and also to disseminate to other peers and colleagues around Armenia. And again, Professor Líči, it's a great pleasure to have you here today. Thank you.
Thank you very much, Leila. And now it's my pleasure to give the floor to Ms. Lucine Hakoyan, President of European Law Association. As Lilith already mentioned, Lucine herself and her team is largely behind the work that brings us to today's event. Thank you for that, Lucine, and please, the floor is yours. Շատ շնորհակալություն Տամորա եւ ես կխոսամ հայերեն։ Ես առաջին հերթին այստեղ նաև ներկա գտնվող մեր մի շարք գործընկերներին իմ շնորհակալական խոսքով սկսեմ։ Առաջին հերթին իհարկե Ֆիլիպ Լիչին, ինքը այսօրվա հերոսն է, իր մասին շատ ենք խոսելու։ Նաև որովհետև 2005 թվականից, երբ առաջին անգամ հրատարակվեց իր այս գիրքը, գիտենք, որ տարիներ շարունակ պրոֆեսոր Ֆիլիպ Լիչը անխոնջ և ջանադրաբար խմբագրել, արդիականացրել, թարմացրել է այս գիրքը և անընդհատ վերահրատարակել և իրականում այնինչ թարգմանվել է այսօր հայերեն, այս գրքի 4-րդ հրատարակությունն է։ Ես հիշում եմ 2005 թվականին այդ Ֆիլիպ Լիչի գրքից ընդամենը մի 2 հատ կար Հայաստանում և մենք այսպես հաստափոր քսերոքսներ էինք անում, որպեսզի օգտվենք այս գրքից և մեր այսպես ոչ թե պահարանի գիրքներ, այս սեղանի գիրքներ և մնացել է այդպիսին, ամեն հարցի շուրջ բացում ենք այս գործով այսքան կոմպենսացիա շնորհել այս տիպի գործերով այսքան ու այդ գիրքը մեզ փաստաբաններիս համար շատ կարևոր ուղեցույց է եղել և ես հիշում եմ, որ 2011 թվականին GIZ-ը այստեղ ծրագիր է իրականացնում փոփոխություն բերող իրավաբանների այսպես ձմեռային ակադեմիա և իրենց ծրագրի շրջանակներում նաև այսպես փոքրիկ նվեր գումարներ էին նախատեսել և այդ ակադեմիայի մասնակիցներից հարցնում էին ինչ կուզեք և ես ուզել էի Ֆիլիպ Լիչի 2011 թվի այդ գրքի 2-րդ հրատարակությունը և այնքան անհամբեր է, ես հրատարակության մասին էր խոսքը, որ այդ գիրքը ինձ համար իրենք գնեցին, բայց ես չհամբերեցի որտեղ հասնի, ինչ-որ այն ճանապարհով դա գնեցի, հետո իրենք ինձ նվերել առան, դա տվեցին ինչ-որ մի այլ գործընկերոջ և այսպես 18 թվին մենք շատ ուրախ էինք, որ Ֆիլիպ Լիչը եկավ և իրավունքի Եվրոպայի հետ մենք համատեղ քննարկում կազմակերպեցինք իրավաբանների համար և այդ ժամանակ արդեն մեզ նվիրեց իրավունքի Եվրոպային այս գրքի 4-րդ հրատարակությունը, որը նաև ուսանողական տարբերակ է և այս գիրքը, ինչպես արդեն շատ նշվեց, շատ օգտակար է լինելու, որ ոչ միայն այսպես իրավաբան պրակտիկների համար, այլև ուսանողների համար և ես ուրախ եմ, որ իրավունքի Եվրոպան հենց եղավ այս ծրագրի նախաձեռնողը, ես պետք է անպայմանորեն հիշատակեմ Եվա Թովմասյանին, որը ժամանակին Ֆրիդրիխ Նաուման հիմնադրամում էր և առաջին հերթին մենք իր հետ այս ծրագիրը քննարկեցինք և ինքը այսպես ոգևորվեց, որ մենք այդ ուսանողական համայնքի համար նման բան կարող ենք անել անպայմանորեն Արմեն Մարտիրոսյանին և Անտարես հրատարակչությանը, որը դիմեց Օքսֆորդ հրատարակչություն, ստացանք թույլտվությունը և նաև նշեմ, որ այս տարի Անտարեսը ճանաչվել է տարվա լավագույն հրատարակչություն և զարմանալի չի, որովհետև օտարալեզու գրականության հարցում այսպես Անտարեսը մեր առաջատար հրատարակչություններից է, անպայմանորեն Եվրոպայի խորհրդին, հանձինս սիրելի դիմին Լիլիթ Դալեղյանի, Տամարային Վարպակաձե և Մարտինե Շմիդտի, պետք է նշեմ նաև Արմեն Գրիգորյանին, Ֆրիդրիխ Նաուման հիմնադրամից, որի հետ մենք շարունակեցինք աշխատանքները, նաև պարոն Բոխմանին, նախկին տնօրեն,
Եվ անպայմանորեն իրավունքի Եվրոպայի մեր ջրանասեր թիմին, Լեոնա Հովսեփյանին, Քրիստինա Պետրոսյանին, Իննա Պավյանին, որոնք անվերջորեն չարչարեցին այս գրքի ծանոթագրությունները խելքի բերելու վրա։ Նաև ասեմ, որ մի քիչ էլ այսպես ինձ համար ցավալի է, որտեղ ես էլ երբեք այս գրքիրքը չեմ կարողանալու կարդամ որպես այսպես իրավաբանական գրականության լավ գործ, որովհետև անվերջորեն ինչ-որ ուղումներ եմ փորձելու անել, նաև խնդրելու եմ ձեզ, որ այդ գիրքը ընթերցելիս, եթե այսպես մասնագիտական աչքով տեսնեք թերություններ, տերմինաբանական անճշտություններ, վրիպակներ, ձեր մատիտը ձեր ձեռքին կարդացեք եւ մեզ օգնեք, որովհետեւ կարծում եմ, որ 300 օրինակի օրինակով պահանջարկը չի սպառվելու եւ մենք էլի փորձել ենք վերահրատարակել, հետեւաբար ձեր օգնությունը այս հարցում մեզ եւս անգնահատելի կլինի մեզ համար։ Այսքանով երևի կեզրափակեմ, որովհետև մենք այստեղ շատ երջանիկ ենք, որ ունենք պարոն Ֆիլիպ Լիչին եւ նա մեզ այսպես հիմնական զեկույցով հանդես կգա եւ կներկայացնի եվրոպական մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հիմնական նվաճումները մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, ինչպես նաև 17 թվականին իր գրքի այսպես վերջին հրատարակությունից ի վեր դատարանի հիմնական նվաճումները։ Շնորհակալություն։ Dear Philip, you are invited to take the floor. Mr. President, Madam President, colleagues, friends, it's such a pleasure and a privilege to be back in Yerevan. I can't thank you enough for this invitation. It's such a privilege for me to be here and to see the book getting out there and being used. That's really why I write these books. But I want to start by thanking a number of people who you've already heard from of course, to Lucina and her colleagues at ELA, to Lila, Tamara and their colleagues at the Council of Europe, to the Naumann Foundation for supporting this, and to the translators. Are they here? Anna, Heaton and Christina, are they here? They're not here. Okay. Well, the translators, what a job they had to do. I think it's harder than writing the original book, translating a book like that, isn't it? So it's a shame I don't get to meet them, but perhaps you can pass on my huge thanks to them. It's such a privilege. I've been asked to speak this evening about two things. To start by talking about the achievements of the European Court of Human Rights and the European Convention on Human Rights. to look back, which I'll do first, and then to say a little bit more about what's been happening since the book was published, so in about 2017, so the last few years. What are the more recent achievements and developments, and I'll also look ahead a little bit to future challenges and prospects. And in focusing on, I will focus on the achievements. That's not to say, of course, that I'm not uncritical of the court, where it's necessary to be critical. I will, but I will focus on the achievements, and perhaps in the Q&A we can get into more of the other more difficult areas where one can be more critical. But given current events in Ukraine and the wider erosion of the rules-based international order, I think it's really important for us all to remember that the Council of Europe was developed and the Court was developed in a way that, for reasons that reflected an aspiration for greater European unity and enhanced democracy, and the need to establish an early warning system to prevent a descent into totalitarianism ever happening on the continent again in the aftermath of World War II. Over the ensuing decades, the Court has laid down, I would say, what is a remarkably comprehensive set of standards for states in upholding core civil and political rights.
As state accession to the Council of Europe increased following the breakup of the former Yugoslavia and the dissolution of the Soviet Union, the court has been faced with increasing numbers of large-scale systemic cases which have necessitated changes in practice and procedure, and a more creative, incisive approach to providing redress. The court has, I think, succeeded in setting credible standards, but has, of course, as we all know, been weighed down with a huge backload of cases for several decades. One former president of the court, Rolf Ristow, described the convention as the basic law of Europe. And the court, of course, has not sought to harmonise laws, but rather to set up common standards for the continent, to prescribe, to set a level in the areas it covers below which states should not fall. And the court's effectiveness has been grounded on the high level of state take-up, almost fivefold since inception, and also by the periodic addition of new substantive rights through protocols, and of course the incorporation of the Convention into domestic law by Council of Europe states, as well as the depth of the court's case law in particular areas, and the extent to which its judgments have indeed led to changes in domestic law and practice. And beyond Europe, the court has established itself as a key pillar in the universal system of human rights protection, its decisions being continually cited by international, regional and national courts. Thank you. Can you hear me okay? Yeah. I think arguably pivotal to the court's influence was its development in the early years of the foundational principles as to how human rights standards should be appropriately applied in a democratic order. Above all, the concepts of legality and proportionality. These principles have subsequently become embedded in the national laws and indeed legal cultures of most Council of Europe states. The court's scrutiny of the proportionality of state interferences into the qualified convention rights is also subject to the notion of subsidiarity, that the court's supervisory role is subsidiary to that played by national bodies, governments, parliaments, courts, and so on. And it's those national bodies which should take the lead in upholding human rights standards at the national level. Furthermore, in assessing the proportionality of interference with a convention right, the court established its margin of appreciation doctrine, that national bodies are in principle in a better position than the European Court to judge the necessity of restrictions on rights. And this has allowed for a limited extent of variation in national standards, arguably without unacceptably lowering convention standards to accommodate national or local differences, which are sometimes cited by some states in order to try to avoid liability for transgressing human rights. There are also two other principles of interpretation which I want to highlight, which have been applied by the court in a progressive way to ensure that the Convention and its case law has not become outdated or irrelevant. The first is the teleological notion that the Convention represents a living instrument. Thus its standards must be assessed through conceptions that are of the present day, not historical. In this way, the Convention continues to evolve and enables the court to take account of, for example, changes in societal attitudes and technological developments. And this evolutive approach to the law, I would say, is an absolutely essential feature of an international human rights court. A second interpretive principle is the notion of positive obligations. State obligations which aren't necessarily explicitly referred to in the Convention itself, but which have been implied by the court through its case law. For example, by applying an expansive interpretation of the right to life and of the prohibition of torture and inhuman or degrading treatment, the court has considerably strengthened the protection of some of the most vulnerable people on the continent. Grounded on the positive obligations to prevent and protect, the court has upheld complaints that national authorities have failed to take adequate steps to protect individuals against foreseeable threats by others, including victims of domestic violence and trafficking.
The court has also highlighted legislative deficiencies which have led to the inadequate protection of victims of rape and domestic servitude. As a result, the horizontal effect, as it were, of the court's jurisprudence has had a profound impact in upholding the rights of victims of human rights violations committed by others. Excuse me, I'm full of cold at the moment. As the oldest of the regional human rights courts, it's perhaps unsurprising that the weight and extent of its case law in distinct areas has enabled the court to engage in gradations and nuances of its case law, the equivalent of which cannot be found elsewhere. One such area is the field of criminal justice. Reflect that the majority of decided cases, as we heard from Lilith earlier, have concerned Articles 5 and 6 of the Convention. And the court has been required to elucidate how principles such as the right of access to court, the privilege against self-incrimination, the equality of arms, the right to an independent impartial tribunal, how all those principles should be applied in numerous situations. Its case law has been refined in relation to the right of access to a lawyer for suspects held in police custody, to detention on grounds of mental health, to the need to conduct reviews into the detention of life sentence prisoners, and also as regards prison conditions. The court has applied a rigorous and searching scrutiny of cases in which state agents have used lethal force, which is only permitted where it can be shown to have been absolutely necessary. Another area of focus has concerned the duty on the state to carry out effective investigations into fatal incidents, which was developed in particular in the case law relating to the actions of the British security forces in Northern Ireland, and subsequently the cases from the 1990s concerning convention violations committed by the Turkish security forces in southeast Turkey from the Kurdish regions, and more recently by the Russian security forces in Chechnya in the 2000s. In spite of political pressure resulting in particular from international terrorism, the court has held firm in maintaining the absolute prohibition of torture, even in the face of direct challenges from certain states. And a series of landmark judgments, such as the El Masri case in 2012, exposed the practice of extraordinary rendition, with states including Macedonia, Italy and Poland being found responsible for the torture and secret transfer of terrorist suspects into US custody, when they were then severely ill-treated by the CIA, and some transferred to the US naval base at Guantanamo Bay. The court has also proved resolute in seeking to uphold fundamental democratic principles in a myriad of circumstances. For example, taking a stand over the dissolution of political parties, especially prevalent in Turkey, election irregularities, restrictions imposed on minority rights associations, and the banning of marches or demonstrations. What is more, the court has repeatedly emphasised the central importance of freedom of speech, particularly political speech, in democratic societies, including statements that may be offensive, shocking, or disturbing to some of us. It has upheld the right of the media and civil society to scrutinise and criticise political leaders, bolstered pluralistic and independent public broadcasting services, sought to protect the confidentiality of journalistic sources, and closely probed instances of prior restraint of the media and the application of heavy-handed defamation laws. The court has fought against the unjustifiable severity of sanctions imposed on journalists, and has found against states for failing to provide adequate protection of journalists under threat. The Convention does not, however, provide absolute protection to free speech. So steps taken by national authorities in response to the incitement of racial hatred, hate speech, and the glorification of violence have been upheld. In this necessarily brief and very selective overview of the court's case law, it's important to recognise that the court's more recent decisions have highlighted discrimination on the basis of gender, ethnicity, nationality, sexual orientation and disability. There have been decisions concerning the failure to give legal recognition to same-sex partnerships, restrictions on the right to freedom of religion in the workplace, the right of conscientious objection to military service, not least here in Armenia,
and cases upholding freedom of expression via the internet. The court has also been required to adjudicate on egregious violations of the Convention in the context of situations of conflict, notably by the security forces in southeast Turkey in the 90s, Russian armed forces in Chechnya and the North Caucasus in the 2000s. In respect of both of these regions, and also in relation to Northern Cyprus, the court has tackled the phenomenon of enforced disappearances, building on the earlier case law of the Inter-American Court of Human Rights. In these regions of conflict, the court has played a very important role in casting a spotlight on the nature and extent of human rights violations, often in the absence of effective prevention or monitoring work by other regional or international human rights mechanisms. And the court has confirmed that the extraterritorial jurisdiction of the Convention does extend to human rights violations permitted by Member States' armed forces acting beyond the boundaries of the Council of Europe, such as the operations of the British and Dutch military in Iraq, for example. I want to turn now to issues of practice and procedure, and to say that one of the, I think, very notable features of the system is its relative accessibility. You heard from Leila earlier about the applications written on toilet paper in prisons. I used to speak a lot of it. You can't do that now because you need to fill an application form, but until about 2014, you could literally do that. And provided that your complaint written in your prison cell got to the court, that would be enough to activate a case. But it's still a very accessible system, even though there is a court form now. There's no court fee, and applicants can initiate the cases themselves. They don't necessarily need to engage a lawyer. And it's the court's role in genuinely providing access to justice to individual applicants who have been let down in some way by their national authorities, which should remain a preeminent factor in influencing how the court functions. 21st century Europe continues to produce applicants to the court who are illiterate, who have been institutionalised, who are profoundly vulnerable, having been the victims of human trafficking, forced labour, domestic violence, armed conflict, who have suffered debilitating discrimination on a daily basis as members of minority groups. Those who are the victims of such abuses need no further impediments to the struggle to achieve some measure of access to justice, and this is vital to the Strasbourg process. The litigation process is also accessible to third-party interveners, which has enabled civil society organisations to have a discernible impact on the development of the court's jurisprudence in certain areas. One example being the NGO Interrights intervention in Opuz in Turkey in 2009, a groundbreaking case laying down obligations about the prevention and investigation of cases of domestic violence, applicable in relation to the police, the prosecutors, the courts, and in relation to domestic legislation. And in more recent years, the Commissioner for Human Rights has established, I think, an influential practice of herself intervening as a third party. The European Court has traditionally been cautious and tentative in its consideration of redress, applying during its first 4 decades or so an essentially declaratory approach in its judgments, limiting itself to awarding damages. In more recent years, the court has proved to be rather more progressive, I would say, and indeed interventionist, by including in its judgments binding obligations on governments to take particular measures, such as returning property, holding rehearings of trials found to be unfair, requiring detainees held unlawfully to be released, and even ordering the reinstatement of a judge who was unfairly dismissed. And it was a Ukrainian case, and he was indeed reinstated. But perhaps of even greater significance has been the court's development of a new approach to systemic human rights violations, those which relate to widespread or structural issues affecting thousands. Since 2004, by invoking its pilot judgment procedure, the court has developed an approach of explicitly identifying the source of large-scale structural problems, usually malfunctioning legislation or a defective legal system, and establishing a binding obligation on the government to resolve the issue, without, however, specifying exactly how it should be done.
This may include an obligation to legislate and to do so within a specified time period. The majority of pilot judgments to date have concerned disputes over property, particularly arising from the non-enforcement of domestic court judgments and the excessive length of legal proceedings. There have been other systemic failings too, such as inhuman prison conditions, the disenfranchisement of convicted prisoners, and issues arising from the breakup of Yugoslavia, such as the denial of the rights of the erased who lost their permanent resident status after those countries attained independence. I want to say a few words about impact, and then I will look more recently at what has been happening really since the last sort of 4 or 5 years. But on impact, I think it's right to say that there can be no question that the court's decisions over the last 5 decades have been remarkably impactful. The judgments have led to numerous instances of redress being provided to individuals, not only in the form of payment of damages, but also reopening of domestic proceedings, the withdrawal of expulsion orders, and so on. But of even greater consequence have been the many ways in which domestic laws have been changed, policies amended, and public officials newly trained to understand and apply new standards. One study of the impact of the Convention on national systems within 18 Council of Europe states referred to thousands of discrete legal and policy outcomes which have been altered as a result of the influence of Convention rights. Having said all of that, there does remain a huge problem of the failure of some states to implement certain judgments where there is a lack of political will to do so. For example, of the leading cases handed down by the court in the last 10 years, so that's cases which reveal a structural or repetitive human rights violation, 47% have still not been fully implemented, so almost half of them. Or maybe that's something we can come back to later on. What have we seen since 2017? Well, one important development has been the flowering of a hitherto unknown Convention provision, Article 18. This is in the cases of political prosecutions, where prosecuting authorities have been found to have tried to silence and punish opposition politicians, whether it's Merabashvili in Georgia, Navalny in Russia, Demirtas in Turkey, and others. And human rights defenders, Rasul Jafarov in Azerbaijan, for example. These cases have highlighted the misuse of power or bad faith by governments. Some have had progressive impacts. Rasul Jafarov, for example, the human rights defender in Azerbaijan, was initially released, and more recently his conviction was quashed by the Azerbaijani Supreme Court as a direct result of this Article 18 judgment. But I have to say that this is a worrying development for Europe. Former President of the Court Raimondi described Article 18 as one of the indicators of the decline in the rule of law on the continent. There have, of course, been cases highlighting the discriminatory treatment of the LGBT community, including ill treatment by state agents, countries like Russia and Azerbaijan, and the failure of the authorities to provide protection against attacks on LGBT demonstrators, and the failure to properly investigate the discriminatory aspects of that case, and we've seen that in the Organozova case in Armenia this year, judgment this year. The infringement proceedings mechanism has now been used twice in total to tackle flagrant non-implementation by states. We saw it in the case of Ilgar Mammadov, the Azerbaijani politician who was released, and more recently for the Turkish human rights defender Osman Kavala. It's a case in which I'm involved in, to declare an interest in the Osman Kavala case, one of his lawyers. For his case, we've now had 2 judgments from the European Court ordered his release in 2019 and then this year after the infringement proceedings, but after more than 5 years, Mr. Kavala still remains in prison outside Istanbul. So there is a huge problem with the non-implementation of these cases. We've also seen the development of the interim measures
procedure, the urgent procedure of the European Court, which the Court has been, I think, consolidating an albeit exceptional practice of issuing binding orders on states well beyond the normal, the most common situation where applicants face the risk of ill treatment or death because of their expulsion to another state. I think there is a practice going well beyond that. So most recently, more recently, it's been applied to protect the plurality of the media, the Mustavi 2 case in Georgia, to protect journalists' sources, to prevent the liquidation of the Russian NGO Memorial, again, the case I was involved with. Sadly, we got interim measures, but sadly it wasn't, of course, complied with. And to stop the Russian authorities blocking the output of the Novaya Gazeta newspaper. And then, I think perhaps even more recently, there have been a series of orders in relation to in Poland in relation to the ongoing destruction of the independence of judges in Poland. So there have been interim measures orders ordering the suspension of the transfer of these judges or of the lifting of the immunity. So we have a very interesting development of the case law there. There's been a significant rise in the number of interstate cases in recent years as well, which I wanted to mention, primarily arising from international armed conflict. This has been viewed as extremely challenging for the court, leading to what I would say is a very regrettable decision in Georgia v. Russia 2 in 2021, which was in relation to the 2008 South Ossetia conflict, that the court did not have extraterritorial jurisdiction during the active phase of hostilities, as there was considered to be no effective control of the territory during the active phase of hostilities. To finish here, let me just look ahead, just the last couple of minutes. I think the principal challenges for the court in the coming years are likely to be questions about its legitimacy still, the weight of its caseload, and the extent to which there is state compliance and effective implementation of its judgment. The expulsion of Russia from the Council of Europe in March following the invasion of Ukraine was, of course, utterly unprecedented for the Council of Europe. Its decision to expel Russia, I think, was justified, but it also represents a significant punishment for the people of Russia and now Ukraine and other victims of Russian violations in other states, who are thereby deprived of a vital international mechanism of redress as from September this year. You will know, I'm sure, that there will be a Council of Europe Heads of State summit in Reykjavik, Iceland, next May. It's only the fourth such summit in its history, and I think we can expect some important decisions about the Council of Europe's future to be made there. It's likely to include some of the recommendations made by the High-Level Reflection Group, chaired by Mary Robinson, which reported in October. And for Mary Robinson and her group, the implementation of implementation of European Court judgments was one of her major priorities. So just in conclusion, I think we need to continue to work together, to strive together from all Council of Europe states and from all sectors, whether we're in government, judiciary, the legal sector, civil society sector and others. We need to work together to ensure the convention system is maintained and even developed and improved as an authoritative and dynamic source of law for the continent of Europe, and one which is predicated on truly effective implementation at the national level. Thank you very much indeed. I'll stop there. Thank you very much. Dear Philip, please join us in the panel because we may have questions later. Thank you very much, Philip, for this very detailed and comprehensive overview of the court's achievements in the area of its substantive and procedural law since its coming into existence and in the last years, and also giving us some insights into what may happen in the future.
and also talking about the problems the court currently faces within such a short time. It was very impressive. Եվ հիմա ես պետք է խնդրեմ Վայ Գրիգորյանին գրքի համախմբագրին խոսելու գրքի մասին, շատ շնորհակալ եմ, որ նա համաձայնեց հանդես գալ որպես գրքի խմբագիր եւ դա շատ կարեւոր էր հաշվի առնելով նա անհայտ հանգամանքը, որ Վայ Գրիգորյանը տարիներ շարունակ կներեք այստեղ սարքավորումների խափանման խնդիր կա։ Չունենք էլ սարք։ Okay, in order for us not to wait, I can continue in English because it's only Leila's headset that is not working. I thank Vay Grigoryan very much for agreeing to co-edit the book. It was very important that he did this job, taking into consideration his impressive experience in human rights protection as a private lawyer who had to suffer also for his dedication to human rights in 2006, was it? Yeah. And also because he was one of the lawyers that worked with Lիչի in the European Human Rights Advocacy Center. I remember it was I wanted to persuade Vahe to write a preface of the book as the editor of the book, and he was really very busy at the time, but I really wanted him to write, to be the author of the preface, so I'm very happy that we finally did this, because this book is not only about the law, it is more about the human dimension, and it was very important that also he brought this human element in the preface, and now I hand the floor to him. Շնորհակալություն Սահմանադրական դատարանի մեծարգուն նախագահ, վճռական մեծարգուն նախագահ, Սահմանադրական դատարանի, վճռական դատարանի մեծարգուն կատարողներ, Պարսակույն դատական խորհրդի մեծարգուն անդամներ, Արգարժան, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, հարգարժան փաստաբաններ, ես պես ամենը իզուր չի, որ թվարկելով շարադրելով անցնում եմ, սա այս գիրքը, որովհետև մեծ աշխով հենց ձեզ որպես հասցեալ, մեզ որպես հասցեատերեր նկատի ունենալով է գրվել, և ես սա չեմ ասում որպես միայն գրքի ընթերցող, ես ասում եմ նաև որպես այդ գրքի հեղինակի և տեխնաճան աշխատանքի ականատես, գնալեք երեք ես մի քիչ մանրամասներ ասեմ այդ կապակցությամբ, ես հիշում եմ կոնցենտրացիայի մարդկային էներգիայի կենտրոնացման անհրաժեշտությունը պրոֆեսոր Լիչի մոտ, երբ որ եթե չեմ սխալվում ձեր ընկերներից մեկի ծովի ափին գտնվող տանակի մեջ էիք առանձնացել ձեր բազմազբաղությամբ, որպեսզի կարողանայիք այդ համակարգված այդ բարելի ինֆորմացիան ներառել գրքի մեջ։ Երբ Տիկին Հակոբյան առաջին անգամ ինձ ասեց այս գրքի թարգմանությունը խմբագրելու հնարավորության մասին, չնայած իմ բազմազբաղությանը, այստեղ մի տեսակ ոնց որ մասնագիտական էգոիզմ կար, որ ես միանգամից համաձայնվեցի, որովհետև շատ անարդար բան կլիներ, որ ես որևէ ներդրում չունենայի դրան։ Առաջին հերթին շատ անարդար կլիներ, որովհետև պրոֆեսոր Լիչի նման մարդը, որ նաև հայկական գործերով հսկայածավալ ներդրում ունի, այսինքն հայկական իրավական համակարգի Հսկայական ինստիտուտի ձևավորման կամ զարգացման հարցում, եթե դուք նայեք Արտերիալների պաշտպանության Եվրոպական կենտրոնի կողմից ներկայացված պաշտպանած գործերի Եվրոպական դատարանի հետեջումների ինչ ազդեցություն ունեցել հետագայում,
պրոֆեսոր Լիչի ժամանակ տնօրենի գազམ་ակերպության տնօրենն էր եւ այն մարդկային էներգիան, որ ներդրել է բոլոր գործերի մեջ, ես ասում եմ որպես ականատես, թեկուզ եթե ես ականատես չլինեի, մարդկային եվրոպական դատարան գործեր ներկայացնող իրավաբանի հայացքով կարող ես նաև այդ վճիռներում, տողատակերում կարդալ, թե ինչքան մեծ ներդրում կա հասնելու այս կամ այն բանաձևմանը կամ այս կամ այն մոտեցմանը։ Բայց երկու խոսքերի գրքի մասին ասեմ, մենք մոտենում ենք այս փորի ավարտին, երկու շատ կարևոր հատկանիշ այս գիրքը իմ կարծիքով տարբերակում է այս տեսակի գրքերի քաշային կատեգորիայում որպես առանձնահատուկ մի աշխատություն։ Առաջինը, որ հսկայական ինֆորմացիա պարունակում իրավագիրառների համար, իրավագիրառ փաստաբանների, իրավաբանների և քաղաքացիական հասարակության անդամների համար եվրոպական դատարանի վարույթի ապացույցների և ընթացակարգերի վերաբերյալ։ Բնականաբար կան շատ արժեքավոր աշխատություններ, որոնք նույնպես շատ հետաքրքիր ձևով նկարագրում են այս իրողությունները, բայց հաշվի առնելով պրոֆեսոր Լիչի մանրամասն ուսումնասիրությունները, դուք այնտեղ նույնիսկ ինֆորմացիա կգտնեք այնպիսի վարույթների կամ վարույթների այնպիսի ասպեկտների վերաբերյալ, որոնց մասին ինֆորմացիան իրականում հրապարակային չի, դա սահմանափակ չի, բայց հրապարակային չի, օրինակ բազմաթիվ օրինակներ կարող է, բայց օրինակ ասենք չգիտեմ, դատավորների բացարկի կամ ինքնաբացարկի ընթացակարգը կամ պրակտիկան ինչպիսին է եղել։ Դժվար կարողանանք որևէ հրապարակային աղբյուրից է ամենը տեսնել, բայց այսինքն մանրամասնությունները այն աստիճանի են, որ ռենտգենի նման ցույց են տալիս, ինչ ասված է եվրոպական դատարան, ինչ ասված է եվրոպական դատարանի վարույթ և ինչ ասված է ապացույցներ եվրոպական դատարանում։ Պրոֆեսոր Լիչը նաև հաշվի առնելով փաստահավաք առաքելությունների հարցում իր կատարած հսկայական հետազոտությունները, այդտեղ նաև բավականին հետաքրքիր ներդրում ունի, հետաքրքիր նկարագրություն ունի նաև ապացույցների մասին եվրոպական դատարանում։ Երկրորդ կարևոր հատկությունը այս աշխատության իր հանրագիտարանային սկզբունքով մշտական քաղաքացիություններն են, այսինքն եվրոպական դատարանի պրակտիկային համընթաց նաև գիրքն է ամեն անգամ, սա արդեն 4-րդն է և տարբերությունը նախորդ հրատարակությունների հետ պայմանավորված է եվրոպական դատարանի ինտենսիվ զարգացող պրակտիկան։ Այս ամենը ասելով նաև ես ասեցի, որ շատ անարդար կլիներ, որ ես որևէ ներդրում չունենայի և շատ անարդար կլիներ, որ այդ պրոֆեսոր Լիչի հեղինակած աշխատությունը հայերեն թարգմանված չլիներ։ Դրա պատճառը հենց նրա ներդրումը փաստական իրավունքների պաշտպանության հարցեր, ընդհանրապես Հայաստանի վերաբերող հարցեր։ Եվ 2018-ի դեմոկրատական փոփոխությունները, հեղափոխական դեմոկրատական փոփոխությունները նաև պիտի ընդունենք, որ իրողություն են եվրոպական դատարանում իրավունքների խախտումների թեկուզ դանդաղ շարժարել, բայց կայուն արձանագրումների և այդ վարժանքը գծնելու և դրանք կարևոր են։ Եվ այս ամենում նաև պրոֆեսոր Լիչը իր մեծ ներդրումն ունի վերջին ամենակարևոր հանգամանքը ցանկացած նման թարգմանություն, ցանկացած նման աշխատության հայերեն լեզուի փոխադրում ոչ միայն զարգացնում է լեզուն, զարգացնում է նաև իրավամտածողություն և ես թեկուզ և ծանոթ էի, թե ինչքանով են թարգմանությունները իրավաբանի համար կարևորես կամ են իրողությունը այլ ասպեկտով տեսնել, հատկապես պրոֆեսոր Լիչի գրքի թարգմանության ընթացքում չնայած դրա դժվարությանը, որովհետև այդտեղ մի ֆանտաստիկ կարողություն պետք ունենալ երկու նախադասությունով ներառել 60 էջանոց վճռի բովանդակությունը և ինչպես կարելի է դա արտացոլել հայերեն, իրականում մտածելով, որ ես փորձում եմ զարգացնել իրավաբանական հայերենը, իրականում զուգահեռ ինքս ինձ եմ ավելի զարգացնում, այսինքն թարգմանությունները և թարգմանչած գործը, որ այդքան մեր հատուկ է մեր ազգին և
ես ուրախ եմ, որ այս գրքի վրա աշխատանքով նվազագույն մասնակցություն եմ ունեցել և բնականաբար սա ինձ հուշում է, որ այսպիսի բաներ պիտի ավելի հաճախ լինեն և մեր համայնքում, իրավագիտար համայնքում մենք նման աշխատությունների վրա պիտի և դրանց մեջ ներգրավելու վրա պիտի ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք։ Ես իրավագիտարների մասին խոսելուց չնշեցի դատավորներից, առաջինը հենց մենք ենք և ես երազում եմ այնպիսի Հայաստանի մասին, որ մենք չունենանք այլևս եվրոպական դատարան, որպես հայկական իրավական համակարգի զարգացնող առաջնային ինստիտուտը։ Մենք ինքներս լինենք դերակատարը, մենք ինքներս այդ ծանրությունը համարձակորեն վերցնենք և առաջ տանենք, անկախ դրա արդյունքում մեզ վրա հասնող բոլոր մեր ոնցեց անշնորհակալություններից և անցանկալի ազդեցություններից։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում և իհարկե Ֆիլիպ, ես ձեր հետ տարիներ շարունակ աշխատելով և այդ տարիները իրականում ինձ որպես իրավապաշտպանի, փաստաբանի, մասնագիտական կարիերայի ամենաերանդուն, ամենաակտիվ և ամենատեսորորադրությամբ ամենահիշվող տարիներն են, ես չեմ կարող իմ շնորհակալություն ասելը շատ քիչ կհնչի ես իմ ունեցած հոգեվիճակում համեմատ նրա ինչ ես զգում եմ, որ դուք այսօր Հայաստանում եք և ձեր գիրքը հայերեն է և դրա նվազագույն մասնակցություն ունենալու հնարավորություն ունեցել եմ ես։ Շնորհակալ եմ ձեզնից յուրաքանչյուրից այդ միջոցառումը ներկա գտնվելու և մեր բոլորիս հետ կիսելու ես հետաքրքիր բան։ Շատ շնորհակալություն, հարգելի պարոն Գրիգորյան, ինձ թվում է մենք ահագին հետաքրքիր ելույթներ լսեցինք և նաև ըստ մեր օրակարգի ունենք հարց ու պատասխանի համար նախատեսված մաս և քանի որ դուք արդեն ահագին ժամանակային մեծ համբերատար լսում եք, նաև ուզում եմ հարցերի համար այսպես դահլիճը բացել և եթե հարցեր կան պրոֆեսոր Լիչին կամ դատավոր Գրիգորյանին խնդրեմ։ Ինչև հարցերի շուրջ մտածենք, եթե ինձ դրավարողը, եթե Շատ շնորհակալ եմ։ Մինչև մասնակիցները հարցերի շուրջ են մտորում, ես մի փոքրիկ կարգը խախտելու ինքնիրավչություն անեմ։ Ինչպես Տիկին Հակոբյանը ասեց, ես սրանից երկու աշխատանք առաջարկեմ Ֆրիդրիխ Նաումանի հիմնադրամում էի 2020 թվականի սկիզբներ և մենք մեծ խանդավառությամբ դիմավորեցինք Տիկին Հակոբյանի առաջարկը գրքի թարգմանությանը աջակցելու և պատճառներից մեկը հիմնադրամի իհարկե դիրքորոշումներ և միշտ մարդու իրավունքների պաշտպանության օրակարգի կողքին լինելը Հայաստանում, բայց պատճառներից մյուսը փոքր-ինչ երևի քիչ կարող եմ ասել անձնական էր, որովհետև տեսնելով և պոկվելով Հայաստանի Հանրապետությունում բազմաթիվ մարդու իրավունքների պաշտպանության շարժումների մեջ ես արդեն հասցրել էի տեսնել, թե ինչպես կարող է դասավորվել իրավիճակը և ինչպես կարող է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը և այն իրավապաշտպանները, որոնք ի վիճակի են դիմումներ ներկայացնել դատարան, ինչպես կարող են դառնալ Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանության շատ կարևոր հիմնախնդրի վերջին հանգրվանը և ցավոք սրտի որոշ հարցերում այս փորձը դեռ շարունակվում է մինչև օրս, այնպես որ մեծագույն երախտիկով եմ ուզում դիմել պարոն Լիչին նախ գիրքը հեղինակելու համար և բոլոր մյուս անձանց ու աշխատանքը, որ եղել է ու նույնով ներդրվել է գրքի թարգմանության մեջ և մի փոքրիկ բաներ կա, որ գրքի կյանքի անբաժան մասը դարձավ, մենք սկսեցինք աշխատել ծրագրի վրա և սկսվեց կորոնավիրուսի համաճարակը,
ու մենք չգիտեինք, թե ինչով կվերջանա, եւ ինչ-որ իմաստով այս գրքի հետ քայլ առ քայլ աշխատելով, թարգմանելով նաեւ այդ գործության միջով անցանք եւ նաեւ շատ ուրախ եմ արձանագրել, որ ստացենք այսօր բոլորս այստեղ արդեն այս միջավայրում եւ այդ գործություններ ենք անցել։ Շատ շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Thank you for your time, Professor Leach. I'm in essence representing USA and Armenia, Court Administration Advisor. First of all, thanks to organizers and our partners at the Council of Europe for the opportunity and generally for the organizing and convening this very important event. It's very great to be here on the evening of quite a tough and lengthy day to sum up in this type of environment. I would just like to address, obviously the publication is great itself, and we are definitely going to look through the publication. I believe it should become quite an important book on the shelf of most of law scholars, also the candidates for the judges at some extent. And we are at the USID are very pleased with the opportunity to be here. My question will be addressed to Professor Leach, as long as you mentioned about forthcoming Reykjavik summit to be hosted next year in May, and it seems to be quite a milestone event itself for the Council of Europe, because it's going to be only the fourth summit of the head of the states. So at some extent, pushing like your perspective on that, generally, should we anyhow expect any type of novelties or any type of upgrades forthcoming as a result of this very strong political push by 46 nation heads together in Reykjavik, to also the conventional system itself, and generally to the human rights architecture that the Council of Europe and our partners basically in Strasbourg are building up? Thank you. Thank you very much indeed. Before I answer that, perhaps I could just reiterate our thanks to the Foundation for the support for the project. The financial support is the beginning, is the be-all and end-all, the beginning and the end of these things, as we all know. And to Vahe, I'm very remiss I didn't say a big thank you to you when I was standing up there, but a huge thank you to Justice Gregorian, to my dear friend and colleague Vahe. We had the great privilege of having Vahe work with us in London for several years at the Centre at Middlesex University, and it was an extraordinary privilege for us, Vahe, to have you with us. And you are a hugely popular member of that team, and we learned a lot from you, not least about your incredible integrity. I won't say more. The question about the Reykjavik summit. I think we are at a moment where there will be some decisions to be made, and there will be some significant new developments. As you said, this is only the fourth summit in the history of the convention. We have the Russian invasion, brutal, unlawful, unjustified invasion of Ukraine. We have Russia's expulsion from the Council of Europe, something that of course is unprecedented, never happened before. But we also have significant threats across the Council of Europe to the rules-based international order, with populist governments, whether it's to do with judicial independence in countries like Hungary and Poland, Georgia as well, and others. We have serious threats to the convention system, and my understanding is, I think that's understood in the Council of Europe, and certainly by some member states. They see that this is an extremely serious, pivotal moment, which is why they've agreed to have this fourth Heads of State Summit. And I think from limited discussions I have, I think there will be some significant changes to be made. We can all get involved in that because Iceland, who is chairing the Council of Europe at the moment, and which is why the summit, of course, is in Reykjavik in May, will be consulting on
ideas for Reykjavik early in the new year, as I understand it. So there'll be a wide public consultation, which of course will include the legal communities and civil society. And I think that'll be the moment, I think in January and February, we'll see what some of the more significant issues are that are being proposed. And I think it's good that we will have the chance to contribute to that. How radical will they be? It's very hard. I think on the implement, we're talking today about the court and the implementation of judgments. I think something does have to change in relation to the implementation of judgments. How will we get there? We may have some answers from the Mary Robinson report, the high-level reflection group. She does talk about the possibility of sanctions, for example. We've seen, in the context of Russia, we've seen sanctions being used internationally. I don't know whether there is political support from states for a process of introducing sanctions for non-implementation, but it's in the high-level reflection group. There are a lot of other issues that could be discussed and changes that could be made. Certainly in terms of implementation, I've always thought that ministers and high-level officials should be directly called to account, summoned to Strasbourg, either through the committee ministers process or the parliamentary assembly or both, and be asked to engage and explain non-implementation of judgments. And that would be another measure that they could improve. I mean, there's many others, but the short answer to your question is I think there will be some significant decisions made in May, or ratified in May. The decisions will be made between now and May, so that's why we need to, I think, be involved. Thank you. Just to complement to what Philip just said, referring to our next question, I mean, let's consider it in two layers, in fact, when we are speaking about summit. I mean, it's about the future of the Council of Europe, it's one thing, and it's not only this layer that we should consider, it's about the whole wide range of human rights covered, issues covered by the Council of Europe and protection of rule of law. So yes, the Council of Europe is living through very interesting times, I mean, let's say diplomatically, with so many challenges across the continent, and I would not say that situation somehow would change immediately after the summit, but maybe the summit will give the directions, the main directions on future change. And the second layer, if we are speaking more practically about the court and the implementation of judgments, as Philip said, all depends very much. I mean, it's not about being skeptical or not. It's about, as I'm saying, the future of our organization in these very difficult times. Some decisions must and should be found, but it all depends, after all, on the political will of the member states. As concerns the implementation of court judgments, we are speaking for years about any mechanism of imposing some sanctions in case. So, summit, again, will give main directions. Then we will see in the coming years. Good luck to our organization. Thanks. Can I use this opportunity to ask a question? Thanks again for coming, Professor. And I'm a lawyer myself, and I have experience in applying to the European Court of Human Rights. So my question relates to Protocol 15 and actually the new time limit for submitting applications to the European Court of Human Rights. As we discussed today, during the last years, the court introduced an application form, which is I personally find very difficult, especially knowing that there is a limit of words. So now there is this 4 months time limit. How do you feel whether it's justifiable? Because being a lawyer and knowing that when the client comes with a case, it was in the local courts for years, it's very difficult to have something decent in 4 months. Thank you. Yeah, thank you, Leila, for that question. Maybe I'm going to surprise you by saying that actually I don't think it's a problem or one that was worth fighting about.
in the sense that there are some things that I think that are issues that are alive and we can still fight about, but the timing, but not to say that it had an impact and has had an impact. 4 months isn't a very long time. It's a reduction from 6 to 4 months, but I don't think it was terribly significant, really. It doesn't make it easier, as obviously the point you're making, and certainly for centres like ours where we're working, you've got Strasbourg and then, Yerevan or Tbilisi, wherever the case is coming from, and in London, you've got to do all that work as well as gather all the evidence and get it back to Strasbourg within that 4 months. So it's not easy. It makes it harder. There's no question, makes it harder. But it's not a sort of principle that I did fight on or would have fought on. I think there are other issues that are more important to keep the accessibility of the convention system. That's my view. Այն հարցեր կամ մեկնաբանություններ ես հարց չունեմ տալու, որ ուզում շնորհակալություն հայտնել նախ այսօրվա միջոցառմանը հրավիրելու համար եւ ուզում շնորհակալություն հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր մասնակցություն են ունեցել այս գրքի կարևոր գրքի լուսեցայնման հարցում, հարգարժան պրոֆեսոր Լիչին, մեծարգո դատավոր պարոն Մարեկ Գրիգորյանին, հարգարժան Տիկին Հակոբյանին եւ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց մեծ կամ փոքր մասնակցություն են ունեցել։ Կարծում եմ, որ այս գիրքը, այս ձեռնարկը շատ մեծ նվեր է ողջ իրավաբանական համայնքին եւ ոչ միայն իրավաբանական համայնքին։ Սա հնարավորություն է ավելի մատչելի դարձնելու միջազգային դատարան դիմելու այդ ճանապարհը բոլոր այն քաղաքացիների համար, ովքեր փնտրում են իրենց իրավունքների պաշտպանությունը միջազգային դատարանում։ Պիտի ասեմ, որ միջազգային դատարանը շատ կարևորում է եվրոպական դատարանի նախադեպային դիրքորոշումներում արտահայտված մոտեցումների իմպլեմենտացիան մեր հայերենական իրավական համակարգում, որի ապահովում ըստեյության դրված է միջազգային դատարանի վրա։ Այսօր շատ դժվար է գտնել, եթե մենք միջազգային դատարանի նախադեպային որոշում, որտեղ մենք հղում չենք կարել կամ մեր դատողությունները ձևավորելիս հաշվի չենք առել եվրոպական դատարանի նախադեպային դիրքորոշումը, որում ոչ միայն այն գործերով, որոնք կայացվել են Հայաստանի դեմ, մենք փորձում ենք պահել ձեռքը զարկերակի վրա եւ հետևել եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքում որոշ զարգացումներին եւ կարծում եմ շատ ողջունելի է, որ մենք մեր գրադարանը համալրվեց եւս մեկ հայալեզու աղբյուրով, որը կարծում եմ բոլոր իրավագիտների համար շատ կարեւոր է։ Եվ շնորհակալություն ձեր այդ չարչարանքի համար, այդ ծավալուն աշխատանքի համար, որ դուք արել եք եւ կարեւորել եք, որ անպայման լինի հայերեն լեզվով այս աղբյուրը, որտեղ շատ հաճախակի եւ իրավագիտների համար եւ քաղաքացիների համար դժվարություններ են առաջանում, երբ որ հայերեն լեզվով չի լինում անպատասխան աղբյուրը։ Շնորհակալություն նաեւ եւս մեկ անգամ այս միջոցառման մասնակցելու հնարավորություն տալու համար։ Շատ շնորհակալություն, Տիկին Թադևոսյան։ Եթե այլ ցանկացողներ չկան, ես կամփոփեմ մեր միջոցառումը եւս մեկ անգամ շնորհակալություն պրոֆեսոր Լիչին, որ այս փեգուլս մի օրով մեզ հետ եղավ Հայաստանում։ Շնորհակալություն բոլորիդ, գիտեմ, որ մենք մի քիչ շատ դժվար իրավիճակում ենք անցկացնում այս միջոցառումը, անգամ այսպես ես ինքս մտածում եմ, արդյոք մենք պետք է հավաքվենք եւ գրքի շնորհանդես անենք այն դեպքում, երբ որ Լաչինի միջանցքը փակ է եւ 120,000-ից ավելի քաղաքացիներ այս պահին զրկված են գազամատակարարումից, սննդի, դեղորայքի, վառելիքի մատակարարումից, բայց այս վերջերս դեկտեմբերի 5-ից 7-ը ես Պրագայում էի քաղաքասարակության ֆորումի տարեկան համաժողովին եւ այնտեղ մեր ուկրաինացի գործընկերները իրենց քաղաքասարակության մասին ֆիլմ էին նկարել եւ ես ուղղակի ապշել էի տեսնելով, որ իրենք պատերազմական իրավիճակում ամենօրյա ռեժիմով քննարկում են իրենց ներպետական ժողովրդավարական բարեփոխումները եւ հասկանում են, որ նաեւ իրենց պետության, այսպես ասած,
շատ կարևոր այսպես բրենդն է ժողովրդավարությունը եւ շարունակում են աշխատել այդ ուղղությամբ եւ կարծում եմ, որ մենք այդ առումով նաեւ ուկրաինացի ժողովրդից շատ բան ենք սովորելու եւ ի վերջո ես ուրախ եմ, որ մենք արեցինք այս միջոցառումը հիմնական հերոսը Լիչին էր, բայց երկրորդ հերոսը Եվրոպայի խորհուրդն էր, որ այս միջոցառումը հնարավոր դարձրեցին։ Շնորհակալություն ևս մեկ անգամ Տիկին Լիլիթյանին, Լիլա Ժդանովային եւ ձեզ բոլորիդ, որ ժամանակակ մասնակցեցիք։ Հիմա բոլորիս հրավիրում եմ մի փոքր ընդունելության եւ մի քիչ ավելի ոչ ֆորմալ շփումների։ Նաև ասեմ, որ այս 300 օրինակը տպագրվել է բաժանելու նպատակով, կարող եք գալ եւ վերցնել ձեր օրինակները, իսկ եթե ինչ-որ մեկից չհասնի, ապա վստահ եղեք, որ մենք դա կարողանք։ Ընդհանրապես ձեր անունը խնդրեմ ասեք Լալա Հովսեփյանին, մեր աշխատակից, եւ եթե չհասնի, անպայման կստանանք հետո։ Շնորհակալություն։